ఇండియన్ హౌస్ హోల్డ్స్లో సింగింగ్ అయినా డాన్సింగ్ అయినా ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రా కరికులర్స్ కిందకి వస్తాయి. అట్లీస్ట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ది ఇండియన్ హౌస్ హోల్డ్స్. సింగింగ్ అంటే తర్వాత చూసుకుందాం, డాన్స్ ఎనీథింగ్ యాజ్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ స్టడీస్ కంటే. మీ ఇంట్లో ఎట్లా ఉండింది? సో నాకు చైల్డ్హుడ్ అన్నది ఇట్ వాస్ కంప్లీట్లీ ఆన్ సాధకం ఓన్లీ. ఇట్స్ క్లాసికల్ మ్యూజిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నటువంటి ఫ్యామిలీ. అండ్ దో ఫర్ మై మదర్ షీ వాజ్ ద ఫస్ట్ జనరేషన్, బట్ మై ఫాదర్ సైడ్ I become the third generation. Grandfather was a musician and all that. I didn't have an exposure to him or my father's side growing up. But my mother was very particular that she trained me to be a serious musician. సో స్కూల్కి ముందు 4 hours, స్కూల్కి తర్వాత 4 hours. సో నాట్ రియలీ వాట్ ఎవర్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ ప్లేయింగ్ దట్ ఐ డిడ్ వాస్ ఓన్లీ ఇన్ ద స్కూల్. కాకపోతే ఫ్రమ్ ద టైమ్ ఐ వాస్ 3 or 4 ఇట్ వాస్ ఓన్లీ లర్నింగ్, ప్రాక్టీస్ లర్నింగ్. ఇట్ వాస్ నాట్ ట్రీటెడ్ యాజ్ అన్ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీ మా ఇంట్లో. సో అప్పుడప్పుడు మా అమ్మమ్మ వచ్చి షీ హ్యాడ్ టు రెస్క్యూ మీ ఫ్రమ్ మై మదర్ సేయింగ్, ఎప్పుడు చూసినా పాట నేర్పిస్తావు, అన్నం తినిపిస్తావా లేదా, అయ్యో పాపం అని. సో బట్ అట్ 4 and 5 మై అమ్మమ్మ యూస్ టు టేక్ మీ సే అడిపా ఈ కొంత సాపడలేను ఆల్ ఆఫ్ దట్. So even if I did something or if I was very scared and things like that, I would, I'm a child, I would just pee on the place. So I had to go pick up a wipe and then wipe up the place, clean it and come back and sit and practice. So all of that sort of an extremely strict regimental childhood is what I had. సో అది హెల్ప్ అయి ఉంటుంది అంటారా? అంత స్ట్రిక్ట్గా, అంత డెడికేటెడ్గా ఉండడం చిన్నప్పటి నుంచి రైట్ నౌ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ఇట్ నౌ, అది హెల్ప్ అయిందంటారా? See, I think sometimes we all have this tendency to look at the past with the lens of the present or the lens of the future sometimes. So 2024లో ఉన్న గ్లాసెస్తో 1985 నో 1990 నో చూడలేము. I think my mom did whatever best she could at that time. She was a single parent and I'm sure she had her own challenges and emotional, mental challenges to deal with. And support system leka, financial support leka, I'm sure there were a lot of things that she had to deal with. And my amamma, she did her best. She was not educated at all. So that I think that's this one mystery that I always had, because as a child I could speak only Marathi. My grandmother spoke only Tamil and my mom wanted to somehow introduce Telugu to me. So I was like, what is going on? And half of the day, most of the day, my mom would go off to work and my amma to unte, I always wanted to understand how my grandmother communicated with me with Marathi and Tamil, because in between I could manage some English, I guess, but I don't know how she managed to raise me, because most of the time I was raised by my grandmother. And I would definitely some things maybe I would do differently, but of course I don't have the circumstances as she had. It was far difficult, far more tough, and society was far more cruel to the divorcee. They were kinder to maybe widows, but far more cruel to divorcees. And appudu I think I definitely feel the discipline helped, because whatever that foundation was necessary during childhood to learn an art, to perfection annadi, it's still always one milestone away annadi. But I think the discipline helped definitely.